సరే చేయండి. నెక్స్ట్ వీక్ అన్నా కూడా ఆనందమే. సరే, దీని సంగతి చూడండి. దీని సంగతి ఏంటి? ఫైండ్ ద లీస్ట్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ అన్నాడు, which acting at an angle 45 degrees with horizontal. Weighing mass in the 5 kg. Okay. Coefficient of friction ఇచ్చాడు 1/3 అని. Okay. Fine. We are having a horizontal surface and we are having an mass M. Okay. Pulling force is P అన్నాడు. Okay, 45 degrees. Now we need to find the least pulling force. Okay, na? Okay, fine. జోకులు అనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ బాగా ఎగ్జైటేషన్ స్టేట్కి వెళ్ళి వచ్చింది, మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చింది. డ్రా ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. భార్గవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చింది. సీరియస్ ఇస్ దట్. డ్రా ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. Here this surface we are having a coefficient of friction mu. Avuna? Okay. Now I want to find force parallel to the surface and perpendicular to the surface. Okay. Suppose this point I am considering it as A, B, C. In the triangle AC equal to P. Avuna? Is it right? Okay. Angle CAB is equal to 45. What is the value of AB and BC? AB value. Akshita. Rishabh. What is the value of AB? Sir, AB value use F sin 45. Write down. P sin. AB I can write as P cos 45. P by root 2. P sin 45. Afterwards I'll substitute values. Firstly, this one it is P sin 45. And here it is, sorry, P cos 45 kada? P cos 45. AB P cos 45. P cos 45 and this one it is P sin 45. Okay, fine. Now here it is that we are having a frictional force opposite to the applied force. Applied force parallel to the surface, it is P cos 45. P cos 45. So we can write as frictional force is equal to P cos 45. Okay, that is equal to P by root 2. Okay, fine. Equation 1. Since by definition, what is the formula for frictional force? By definition of coefficient of friction, what is the formula for frictional force? Mu S. Mu? Yes. Sorry. Mu N. Mu K. Okay. Whenever the object is stationary, here, whenever the object is stationary, we can write it as P cos 45 is equal to Fs. That is mu Sn. Okay. Object is placed on a horizontal surface, rough horizontal surface. Normal force, here you can see, N plus P sin 45. Sin 45 equals to mg.
is equal to mg. mg. Okay na? So n is equal to mg minus p by root 2. Okay na? Call it as equation 3. This one I will write it as equation 2. Okay, completed. Okay na? Okay, substitute in equation 2 and then in equation 1. First, Fs is equal to mu s times mg minus p by root 2. Okay. Okay, substitute this value in the equation 1. That is p by root 2 is equal to mu s mg minus p by root 2. Antena? Hello? Hello? Okay, fine. So, mu s, how much they give? 1/3. 1/3 mg minus p by root 2. What we should find? ఏం కనుక్కోవాలి చెప్పండి నాకు. Least pulling force. లీస్ట్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏం కనుక్కోవాలి? P. P na? Right? So it is p by root 2 is equal to mg by 3 minus p by 3 root 2. So take p by root 2 common. 1 plus 1 by 3 is equal to mg by 3. That is p by root 2 into 4 by 3 is equal to mg by 3. What is the value of mass? 5 kg. What is the 5 5 kg? Let us consider g equal to 10. So p is equal to 50 into root 2 by 4. Antena? So it is 25 by root 2 Newton. అయితే ఈ వాల్యూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 by root 2 అంటే 0.707. సెకండ్ ఇయర్లో ఒక చాప్టర్ ఉంది, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో ఎక్కువ వస్తుంది 1 by root 2. ఓకే ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బిట్. That is the first bit up to here. If a force of double this is applied along the same direction, అంటే ఈ డైరెక్షన్లోనే p బదులు 2p అనేది అప్లై చేశాను. నాకు p ఎంత వచ్చింది అంటే 25 by root 2. Root 2. Find the resultant acceleration. Find the resultant acceleration of the block. Find the resultant acceleration of the block. Okay, fine. That means I'm having a horizontal surface. On this, I'm having an object of mass m. Here, I'm having a pulling force as 2p at an angle 45 degrees. Okay, fine. I think. Now, we are having an acceleration towards the right. Okay, again, draw the free body diagram. Mg, normal force in this direction. We are having 2p cos 45. Antena, Snehita, Sravanti. Yes, sir. Antena. Yes, sir. ఇప్పుడు నీ డయాగ్రామ్ ఎంత ఫాస్ట్గా వేసాను వేస్తున్నా చెప్పండి.
Nikita, Yes, sir. ఎంత ఫాస్ట్గా ఇస్తాను డయాగ్రామ్, అంత ఫాస్ట్గా మీరు వేయాలి. అంత ఫాస్ట్గా మీరు వేయాలంటే ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి. చెప్పండి. అయితే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ యాక్సలరేషన్. ఓకే, fine. Here towards right we are having an applied force 2p cos 45. Towards left we are having a frictional force. Okay. Okay. Firstly, frictional force means mu k into n. Can I write? Because here frictional force is obtained while during the motion. అందుకని kinetic friction అనుకోండి. Okay. Here perpendicular to the surface, normal force plus 2p sin 45 is equal to mg. Right, sir? Amma. 2 into 25 by root 2 by sin 45 into 1 by root 2 enna? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Normal force plus 25 is equal to 50. So normal force equal to 25 Newton. 25 Newton. So frictional force Fk equal to mu k into n. Mu k 1/3. 1/3. 1 by 3 into 25. So 25 by 3 Newton. So parallel to surface చూడండి, ఇక్కడ 2p cos 45 ఉంది. Opposite side we are having frictional force. Okay, kinetic friction. Due to that we are having acceleration. So I can write as 2p cos 45 minus Fk is equal to ma. That is 2p cos 45 means substitute the value p, that is 25 by root 2. Kinetic friction it is 25 by 3, that is equal to 5a. So 25 minus 25 by 3 is equal to 5a. So acceleration is equal to, or 5a is equal to 25 times 1 minus 1 by 3, that is 5 times 2 by 3. So acceleration is equal to 10 by 3 meter per second square, right? అయితే ఇది B part. ఓకే, ఐ థింక్ అలా ఇక్కడ డయాగ్రామ్ మీద రైట్ డౌన్, రైట్ డౌన్. Sir, చెప్పు.
ఇక్కడ v ఈక్వల్ టు p cos 45 అవుతుంది సార్. ఇక్కడ 2p ఎక్కడ ఉందని So next page. అందరిది అయిపోయిందమ్మా? Yes, sir. Complete. Yes, sir. Done, sir. Next page. అయిపోయిందా? కంప్లీటెడ్? 1 minute, Sir, sir. 1 minute, sir. ఓకే ఓకే. Next page, sir. అందరిది అయిపోయిందమ్మా? Yes, sir. Sir. ఎవరమ్మా? హలో, సార్ ఉమ్. సార్ ఇది FK ఈక్వల్ టు UK అన్న ఈ ప్రశ్న ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? అర్థం కాదు. ఎవరు? FK ఈక్వల్ టు ఏ ఈక్వేషన్?
Okay, na completed. Yes, sir. అందరికి అయిపోయిందమ్మా? Yes, sir. ఓకేనా completed. దివ్య, Yes, sir. దివ్య Yes, sir. అయిపోయిందమ్మా? అయిపోయింది సార్. మళ్ళీ శనివారం వస్తుంది. సార్. లాస్ట్ టైం ప్రామిస్ నాకు గుర్తుంది. సార్ ప్రీవియస్ పేజ్ వన్స్. లాస్ట్ టైం ప్రామిస్ నాకు గుర్తుంది దివ్య. సార్. నేను మర్చిపోలే. Done, sir. Next page. Okay, completed. Yes, sir. Yes, sir. Next question write down. Determine the magnitude of frictional force and acceleration of the block in each of the following cases. Okay. After the question, draw this diagram. This is 5 kg. kg. I am applying with a 100 Newton. Okay, 5 kg. Mu s 0.4, mu k 0.3. It is diagram A. Newton. Mu k 0.3. This is diagram B. Here it is 12 kg. With respect to horizontal, 37 degrees, 12 kg. It is diagram C. For diagram C, mu s is equal to 0.4, mu k is equal to 0.3. Okay.
Okay, na? Completed. Okay, completed. Yes, sir. Fine. See in the diagram A, in the first case. Okay. Mass is 5 kg. Applied force is 100 Newton. Applied force is 100 Newton. Coefficient of static friction is 0.4 and kinetic friction is 0.3. Static friction is 0.4. Kinetic friction is 0.3. What we should find? Hello? What we should find? And Okay. acceleration. Magnitude of frictional force and acceleration of the block. Okay. Okay, fine. Draw the free body diagram. Here we are having mg. Okay. And this side we are having the normal force. Okay. Okay, fine. So here we can write it as in this direction we are having the frictional force. Okay. Now firstly I'll find the frictional force. Firstly I'll find the frictional force. Okay. Frictional force. What is the formula? USN. Yes, sir. 0.4 into 100. So static friction it is 40 Newton. 40 Newton. And kinetic friction that is equal to mu kn, that is 0.3 into 100. 30 Newton. 30 Newton. Okay. Okay. Now see here. Acceleration means we can write it as acceleration, that is this 5 kg is accelerating down. Okay. Is accelerating down, that is mg minus fk is equal to ma. Acceleration is equal to mg minus fk by m. 5g minus frictional force. 50 minus 30 by 5. That is 4 meter per second square. Okay, 4 meter per second square. I think mg it is a 50 Newton. Okay, since the weight is greater than the maximum friction, that is 40 Newton, so it will accelerate downwards. Okay, write down this one, first bit. Like this, we need to find for B bit and C bit. Here applied a force of 100 Newton.
ఓకే. చెప్పండి. అమ్మా అయిపోయిందా? Yes. ధన్యశ్రీ నువ్వు ఊరెళ్ళేదా? అమ్మా అయిపోయిందా? వైష్ణవి, Done, sir. ధన్యశ్రీ, నెక్స్ట్ బీబీట్ చూడండి. బీబీట్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి? వర్టికల్ సర్ఫేస్ ఉంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ 5 kg. Okay, horizontally applied force of 500 Newton. Okay, mu s how much? 0.4. Mu k 0.3. Sri Harshita, how to find frictional force? Static friction, kinetic friction. Stephen. US, sir. Fs is equal to mu s into n. అంతేనా? నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత చెప్పండి? 500 newtons. 500 ఏనా? Yes. అంటే 0.4 into 500. 200 newton. 200 న్యూటన్ ఏనా? సరిపోయిందా? ఎవరు? లీలా ప్రసన్న. అమ్మాయి ఏ స్కూల్? ఏ బ్రాంచ్? ఎవరున్నారు? దివ్య. Yes, sir. మీ ఫ్రెండ్ లీలా ప్రసన్న అన్న మోగునం పాటిస్తుందా ఏంటి? ఏమో సార్, స్కూల్లో కూడా ఇంతేనా? మోగునమేనా? ఎక్కువ మాట్లాడదు సార్, ఎవరితో సార్స్ తో కానీ ఎవరితో. ఎందుకని? ఏమో సార్, తెలియదు సార్.
చిన్నప్పుడు ఏమైనా దెబ్బ తగిలిందా ఏంటి? చెప్పండి మ్యామ్. ఆ అమ్మాయి ఏంటి అసలు ఫోన్ ఇచ్చేదు, ఫోన్ మాట్లాడదు, డౌట్స్ పెట్టదు, ఎట్లమ్మా? ఏమో మ్యామ్ నాకు తెలీదు. నీలా ప్రసన్న ఇదా దివ్య ఏమైనా షాకింగ్ ఏమైనా తగిలిందా? ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమో అయిందా? సార్. మేడం ఏదో షాకింగ్ అయ్యి ఉంటుంది మేడం, అందుకే ఎక్కువ మాట్లాడకపోవటం ఉంది. ఏంటది? ఫ్రెండ్స్ తో బాగా మాట్లాడుతుంది సార్, ఓన్లీ టీచర్స్ తో మాట్లాడదు. ఫ్రెండ్స్తో బాగా మాట్లాడుతుంది. టీచర్స్ తో కూడా కొంతమంది టీచర్స్ తో బాగా ఫ్రెండ్లీ ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది మా స్కూల్లో అయితే. కొంతమందితో ఏ టీచర్ తోటి, ఏ సబ్జెక్ట్ టీచర్ తోటి ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది? మా కెమిస్ట్రీ సార్ తో ఉండేది. కెమిస్ట్రీ సార్ తోటి ఉండేది. నెక్స్ట్ హిందీ సార్. ఓకే 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 సరే. యాక్సలరేషన్, ఫైండ్ అవుట్ యాక్సలరేషన్. Acceleration is equal to, or ma is equal to mg minus fk. హలో యా చెప్పండి. లేదు 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 చదవండి, మీరు ఫ్రిక్షన్ చదవండి. ఎప్పుడైనా డౌట్ వస్తే చూసుకుంటారండి, ఇప్పుడే కాదు. లేదు 5g మైనస్ ఎఫ్కే బై మాస్ అంటే 5 అయినా అంతేనా? సార్ ఎఫ్కే గ్రేటర్ ఉంది కదా సార్. ఎఫ్కే గ్రేటర్ ఉందా? ఒక్క నిమిషం. MG ఎంజీ కంటే. ఎంత? హౌ మచ్? 50 ఎంజీ Newton. 50 న్యూటన్. అయితే ఎఫ్కే ఎంత? ఓహో 150 న్యూటన్ కదా. 150 అంటే ఇట్ విల్ బి 150 తక్కువ ఉంది కదా. ఇట్ విల్ బి యాక్సలరేటెడ్ అప్ కదా. అప్వర్డ్స్. ఎఫ్కే మైనస్ ఎంజీ. అప్వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు? ఎఫ్కే మైనస్ ఎంజీ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. అయితే అంటే 150 మైనస్ ఎంజీ అంటే 50 ఈజ్ ఈక్వల్ 5a. 20. సో 100 ఈక్వల్ టు 5a. ఓకే, 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5a. సో యాక్సలరేషన్ విల్ బి 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ కేసులో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ in the second one, driving force is 50 Newton, frictional force is 150 Newton. Since Fk is greater than the driving force or mg, so acceleration will be 0. The block will not move. The block will not move. Okay, so acceleration will be equal to 0. అంటే Fk minus mg is equal to 0. అంటే Fk equal to mg అయినా? హలో హలో అంటే 50 న్యూటన్ అయినా? ఏంటి బీ బిట్? ఓకే, ఫస్ట్ రైట్ డౌన్. ఓకే, రాసుకున్న తర్వాత నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయాలి. ఒక పాయింట్ ఉంది అసలు ఇక్కడ, ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ 50 న్యూటన్ అట్లా అనేది చెప్తాను. ఓకే, here we can write it, don't write this. Direct observation only.
Completed? Okay, na? Yes, sir. Udaykant? So once before page. Before page. Thank you, sir. Or ఇది అయిపోయింది. ఈ పేజ్. Okay, completed? Yes, sir. Mohita, Dhanyasri, Neha. Sir. అయిపోయిందమ్మా ఈ పేజ్. Yes, sir. All completed? See, when Fk, kinetic friction, is greater than the driving force, here driving force, it is the weight. Okay, that is mg. Then what will happens? Okay, driving force is, we are having 50 Newton. Frictional force is 150 Newton. That is, with driving force, the object will be in motion. With this 150 Newton, okay, object will be at rest. Or this 150 Newton is the opposing force which opposes the motion. Unfortunately, opposing force is more than the applied force. Opposing force is more than the applied force. See, sometimes what will happens, Manish, 125 రాలేదా? 125 సార్ చెప్పండి సార్. వచ్చావా? ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక నిమిషం నాన్న చూడండి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మనిషిని నోట్స్ రాసావని అడిగాను అనుకోండి. ఓకే, సపోజ్ చెప్పే లోపల మళ్ళీ ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకో, మనీష్ నోట్స్ రాసావా, మ్యాథ్స్ నోట్స్ రాసావా, కెమిస్ట్రీ నోట్స్ రాసావా, అవునా? అంటే ఫోర్స్ అప్లైడ్ టు మూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ లెస్, ఫోర్స్ అపోజెస్ ద మోషన్ ఈజ్ మోర్ అన్నప్పుడు యాక్సలరేషన్ జీరో అయినా? సార్ మళ్ళా చెప్పండి సార్, మళ్ళా అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు మనీష్ని నేనేం అడిగా, నోట్స్ రాసావా అని అడిగా. ఓకే, అంతేనా మనీష్? హలో, నా పర్లేదు, ఇట్లా కాదు. నెక్స్ట్ సపోజ్ అక్షిత్
Sir. అక్షిత్ అయితే బాగా సరిపోతాడు. ఓకే, Neat, sir. నోట్స్ రాసావా? రాస్తున్నా sir. మ్యాథ్స్ రాసావా? ఫిజిక్స్ రాసావా? కెమిస్ట్రీ రాసావా? ఫ్రిక్షన్ చేసావా? థర్మోడైనమిక్స్ చేసావా? అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నావో అది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్, దాన్ని నేను అపోజ్ చేస్తాను. అవునా? నీ ఫోర్స్ కన్నా నా ఫోర్స్ అయినప్పుడు, ఎక్కువ అయినప్పుడు నువ్వేమైనా మాట్లాడగలవు? లేదు. అవునా? అంటే అప్పుడు నీ యాక్సలరేషన్ జీరో అయినా. అవును. Whenever the frictional force is greater than the driving force, then we can say that acceleration of the Acceleration object zero. is zero. అయ్యో ఎందుకని పాపం? ఏమనుకోండి, తర్వాత మనం క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. పిల్లవుతులే. నా గెస్ ప్రకారము ఆ అమ్మాయికి ఏదో ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది, లేకపోతే మాట్లాడడానికి భయపడుతుంది. చూద్దాం. అంటే నాలా భయస్తురాలు మేడం, పాపం నాలా భయస్తురాలు. అయితే అంతే కదా, అంతే కదా, నాలా భయస్తురాలు. నేను అమ్మో గట్టిగా ఒక మాట మాట్లాడలేనమ్మో. నోట్ నాట్లేదు. ఎఫ్కే మైనస్ ఎంజీ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అంటే యాక్సలరేషన్ జీరో, అంటే ఎఫ్కే ఈక్వల్ టు ఎంజీ ఏనా? సో హియర్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ద మినిమం వాల్యూ of kinetic friction. It is 50 Newton. Maximum value, it is 150 Newton. Coefficient kinetic frictional force, it is minimum value 50 Newton. Maximum value, it is 150 Newton. So when acceleration is zero, okay, minimum frictional force, it is 50 Newton. Okay, right, that one. I think wrote third bit ఉంది చూడండి. See this question, third bit. Here I am having 12 kg with respect to horizontal. Okay, I am applying a force. That is 500 Newton. With respect to horizontal, I am applying a force at an angle 37 degrees. Right? Suppose, let us consider this point as A, okay, this point as B, okay. Draw a perpendicular, this point as C, okay. If you put the directions, okay, AC bar plus CB bar, what will be the value of AC and CB? Children, AB is 500. So CB means I can write as 500 cos 37. AC I can write as 500 sin 37. 500 sin 37. Sin 37 value. Force 3 by along 5. AC. 3 by 5. 3 by 5. 3 by 5 or 4 by 5? 3 by 5. 3 by 5. ఎవరమ్మా 4 by 5? ఇక్కడ 3 వాయిస్ by 5 అన్నారు సార్. 3 by 5. ఎవరో అన్నారు, దివ్య అని అనుకుంటా వాయిస్. లేదు సార్, అనలేదు సార్. అందరు 3 by 5 అన్నారు సార్. Yes sir. 4 by 5. No sir, 3 by 5. 53. ఎవరు? పాపం ఏదో భయపడుతుంది, నాలా భయస్తురాలు పాపం. తప్పలేదు. FCB equal to 500 cos 37.
అంటే 500 into 4/5 approximately will get 400 Newton. Okay, that means, see, in the previous question they gave the horizontal force, but in this question they didn't mention it. That's why first I found horizontal force 400 Newton. Avuna? Okay, downwards it is mg. What are the values of mu s and mu k? Mu s 0.4 and ఎంత 0.3. ఇచ్చాడు? mu k 0.4. UK 0.3. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి మ్యూఎస్ 0.4 మ్యూకే 0.3 ఉంది. ఓకే, వై ఆల్వేస్ మ్యూఎస్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ మ్యూకే? వై నాట్ మ్యూఎస్ ఈస్ లెస్ దెన్ మ్యూకే? చెప్పండి. Rest driving force. రెస్ట్ లో డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఉండదు కదా. రెస్ట్ లో డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఉండదు కదా. నెక్స్ట్ శ్రీహర్షిత. ఎందుకని? ఎనీ ఐడియా? సార్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు రఫ్ సర్ఫేస్ ఆ పార్టికల్స్ అనేవి ఇంటరాక్ట్ అయిపోతాయి కదా సార్. ఇంటరాక్ట్ అయిపోతాయి. అయిపోతే అప్పుడు లాగడానికి ఫోర్స్ ఎక్కువ దాంతో మనకి ఫార్ములా ఏంది? ఇదేనా? అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ మైనస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ME, రైట్? whenever the object is at rest, F minus Fs is equal to 0 అన్న. అంటే Fs is equal to capital F అన్న. called as equation 1. whenever it is having an acceleration, అప్పుడేంటి? F minus Fk అంటున్నామా? సో Fk is equal to mu kn, that is F minus Ma. So here it is Fs, that is mu Sn is equal to capital F. Mu Kn is equal to F minus Ma. ఇప్పుడు చెప్పండి అబ్బాయిలు, ఏది గ్రేటర్? చెప్పండమ్మా. అవునా? ఇప్పుడు మ్యూఎస్ ఎందుకు గ్రేటర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, మ్యూఎస్ ఎందుకు గ్రేటర్? యాక్సిలరేట్ అవ్వట్లేదు కదా. See here, due to the acceleration, okay, what will happens? The value of mu k will gets reduced. Okay, sorry, that's another. So here, static friction, the value is mu s times n. Here normal force it is equal to 400 Newton. Antena? So mu s it is 0.4 into 400. How much? 160 Newton. Okay. Fk, kinetic friction, it is mu k times n, that is 0.3 into normal force 400 ena, ante 120 Newton. mg 120 Newton. Hello? Yes. అంతేనా? 0 x. జీరో కాదుగా, జీరో కాదుగా. ఇక్కడ చూడండి, ఎందుకు సార్? ఇక్కడ ఈ 500 sin 37 మాస్టరు, 500 sin 37. అవునా? అంటే ఇక్కడ ఓకే, ఈ డైరెక్షన్లో మనకేముంది? 500 sin 37 is greater than 120. So acceleration will be in upward direction. హలో సార్, అర్థం కాలేదు, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా? ఇప్పుడు ఈ 500 sin 37
అంటే ఇటువైపు మనకెంత 300 న్యూటన్ అయినా ఎస్ సార్. ఓకే సార్. వర్టికల్ అప్వర్డ్స్ నాకు 300 ఉంది, కిందేమో 120 ఉంది. అంటే there is a net force. There is a net force. Okay, I can write it as net force. I can write it as 300 minus 120. That is approximately 180 Newton. This 180 Newton is acting upward direction. అవునా? సరిపోయిందా? ఓం లక్ష్మి, సృజన, సార్ మరి అప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తీసుకోమా? తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు నా బాధల్లో ఏంటి, యాక్సలరేషన్ అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ కావాలి కదా. ఓకే, అది తెలియకుండా మనం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తీసుకోలేం కదా. ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ అనేది అంటే ఇప్పుడు సైన్ 500 సైన్ 37 నుంచి మనం అప్వర్డ్ ఫోర్స్ తీసుకున్నామా? అవును, ఇక్కడ యాక్టింగ్ అప్వర్డ్సే కదా. ఎస్. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయము సార్? అప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫోర్స్, ఇది 500 న్యూటన్, ఇది 37 అన్నాడు అనుకోండి, డౌన్వర్డ్స్ కదా. 500 sin 37 డౌన్వర్డ్స్ అంటే mg ప్లస్ 500 sin 37. ఓకే, ఈ కేసు అది. ఓకే, అది మీరు అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అయితే ఈ క్వశ్చన్లో చూడండి, మనం ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయరన్నారు పాపం ఎవరు, అవునా? అయితే ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ఐ డోంట్ నో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ μk. ఓకే, అయిపోయిందా? మ్యాథ్స్ అయింది, ఫిజిక్స్ మీ నోట్బుక్ మీ మెటీరియల్ పట్టుకురండి. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చదివారో లేదా రాసింది ఐపీఏ సరే చదివితే ఆ మెటీరియల్ పట్టుకురండి. Okay, fine. So here we are having the 300 Newton and this is the, both are driving force only. Both are driving force. Till here, till previous problem, we are having only one driving force. But here we are having the two driving force. So that's why firstly I am finding the driving force. Okay, I got it as 180 Newton. This 180 Newton, 180 Newton is acting in upward direction. So acceleration will be in upward direction. Antena? Acceleration will be in upward. Rough notes తెచ్చుకోండి ఇద్దరు, మీ రఫ్ నోట్స్ మనకు అదొద్దు, క్లోజ్ చేసేది, మెటీరియల్ క్లోజ్ చేసేది. It is accelerating upwards. So downwards we are having the frictional force. So I can write it as 180 minus Fk is equal to ma. That is 180 minus Fk is equal to 12a. Fk we got it as 120. 60 equal to 12a. Acceleration equal to 5 meter per second square upwards. Right? Okay. Right down. I think BBT you wrote. Akash, ఇక్కడ దాకా రాశారు కదా.